So, it's heat number 12, X30 Senior. Groups A versus C. Here's your starting grid. Matthias van der Kerkhoff and Sam van der Heyden on the front row. Vadim Jalil joined by RSD karting newbie Matthias Marchand on row number 2. Marcus Gloom and Luca Leistra on row 3. Alexis Constant and James Merkelbag rounding out the top 4 rows. Rounding out your top 10, François Delati and WJS Racing's Roberto Paz. Lucas Horsica and Rosanne Den Driver round out row number 6. Head of Oscar Guchot and Tihon Kinau on row 7. Row 8, Jens Berzard and Senna Pessel. Row 9, Maxime Prudent and Germany's Maurice Moore. Rounding out your top 20 from Portugal, Matt Simon. And from Denmark, the brother of Tobias, Casper Norman rounds out your top 20. Mathis Renet, Rafael Linders, Jesse Paul de Dijk, Dennis Boerman, Florent Dierda and Jules Van Hul round out your 26 strong runners and riders. Another 10 minutes plus an additional lap to go on this. Air temperature 19 degrees centigrade. Wind is to the south-southwest at the moment, 12 kilometers an hour, which is around about 7 miles an hour to be give or take. Jules Van Hul does not look to have come out of the dummy grid, so may either be a non-starter or may be released from the repair area. Very good to hear the insight, Guillaume, from Tobias just a moment ago, saying, yes, we are on the same chassis. We're not from the same team, but if we can work together. But I think his words at the end, his sentence at the end, summed it up 100% is, well, that's racing. It's at this point in the championship, it's everyone for themselves. But it is going to be a pretty interesting final heat on our penultimate rotation of our big contingent of X30 senior drivers. It is going to be an interesting one because can Matthias van der Kerkhoff keep the dream of a potential 80 points alive? Sam van der Heyden has been being at the sharp end of the field. He's 7 points behind Kevin Lansinger in the championship standings. The field starts to concertina coming out of turn number 13. The red lights are on the gantry for heat number 12 out of 15. It's Groups A versus C. Into the tram lines, revs rise, lights are on, and we are racing. Good start by the front row of the grid, but you can just see how quickly drivers are trying to use the steering to their advantage. At the moment, well, it is Sam van der Heyden behind Matthias van der Kerkhoff. Matthias Marchand trying to get through. He's up into P3. He's going to try and look for a move up the inside at turn number 5. So is Marcus Gloom on Vadim Jalil coming out of turn 5 onto the Europolan. And now everyone is swarming all over each other. Marchand over the back of Van der Heyden through into 6, 7 and 8. Through into 9. Now into the left-hand hairpin at turn 10. And then it's the full acceleration zone into the fast right-hand sweeper here at Cafe Corner at turn number 11. But now Sam van der Heyden is not wanting to hang about. He wants to get past Matthias van der Kerkhoff from victory lane as quickly as possible. Dives to the inside at the final turn, and the Dutchman is through on the Belgian. But look, the victory lane driver is coming back at him. He's going to get the side drives. He's going to have the inside line. 31, and he's back through. And here goes Matthias Marchand. He's not going to make it through on the 247 from Sim On Hout Racing Team. What a battle we've got at the front end of the field. And here comes Vadim Jalil, eager to join the party. C'était très osé de la part de Matthias Marchand. Là, il est venu de très très loin. Il a vu une porte légèrement entrouverte par le dépassement de Matthias van der Kerkhoff. Il a tenté d'y aller et ça se répète au virage numéro 6. Et cette fois-ci, eh bien, c'est la bonne. Ça passe pour Matthias Marchand en deuxième position devant Matthias. Marcus Gloom has just got through on Vadim Jalil coming out of turn number 9. So, 2 RSD karting drivers in the top 4. Strength by numbers. Van der Kerk. Oh, and look, Gloom again. He's done it. That's on through on Sam van der Heyden. Who's that round the outside? That's Luca Leistra. Leistra's now in the battle as Matthias Marchand takes his first lead lap. After lap 2, he leads, and he's ahead of Van der Kerkhoff. And look at Leistra round the outside like a ragamuffin. He's trying to get through. He's up into 4th place behind Sam van der Heyden. Marcus Gloom loses out to Vadim Jalil coming out of turn 2 and into 3. But Matthias Marchand from RSD Karting hits the front. Oh, et contact là-bas avec un des pilotes dans le cœur du peloton. Malheureusement, ça commence un petit peu à se chiffonner un peu partout
dans cette hiérarchie de la catégorie senior. A contre C, Matthijs Merschout, alors que Matthias van de Kerkhove est pour l'instant harcelé par Sam van der Heyden. La bataille pour la deuxième place qui fait rage avec le reste du peloton. Fares Jalil, Luca Leistra, Marcus Glum, ainsi que Alexis Constant, tous quasiment dans la même image. Constant qui se décale, qui va tenter de prendre l'avantage, mais non, un petit peu trop court avec le châssis TB Kart dans le virage du podium et de la grande tribune. Mais regardez Matthijs Merschout, ça passe à la corde. Bien joué là-bas sur Luca Leistra. C'est Marcus Glum qui a pris l'avantage sur Leistra, je pense, pour la 3e place. On va refaire le point sur les différents écarts. Mais regardez-moi ce peloton serré comme un seul homme. Matthijs Merschout, Sam van der Heyden séparé par une demi-seconde. Van der Heyden qui se donne un petit peu d'heure, sachant que Leistra a pris l'avantage sur Matthias van de Kerkhove. Fares Jalil et Marcus Glum qui suivent derrière. Attention la menace sur... oh, le contact presque. Et je pense que Matthias van der Kerkhove a été légèrement gêné. Yeah. Il va perdre 2 voire 3 positions. Il est à l'extérieur de la trajectoire. Constant qui passe également devant Matthias van der Kerkhove qui passe de la 4e à potentiellement la 7e place. Ça ne s'est certainement pas déroulé comme il est c'était le pilote Victory Lane. Et regardez à nouveau, comme on a vu lors d'une de ses manches d'hier, à partir du moment où il avait entrouvert la porte, eh bien ça s'est jeté à gauche comme à droite pour le pilote belge du Victory Lane qui est en train de vivre un nouveau scénario cauchemar dans sa première manche de la journée. Le voilà qui va perdre une nouvelle position à la corde. Je pense que c'était Jens Bezart, le 312, qui a plongé et qui a ravi une nouvelle place au pilote belge. Ça commence un petit peu à sentir le roussi malheureusement pour Van de Kerkhove. Sous la pression du reste du peloton, on retrouve 6 autres concurrents juste derrière. Et regardez, on sent qu'il est un petit peu aux abois. Malheureusement, il n'arrive plus à se défaire de la pression. Il la joue défensive. Ça tente de jouer à gauche comme à droite. Alors que devant, eh bien, il y a un écart. Il y a Alexis Constant qui tente de passer aussi devant Fares Jalil et Marcus Glum en pleine explication. Il reste encore 6 minutes et un tour, mais ça s'explique très très chaudement à tous les étages du peloton. Yeah, Matthias van der Kerkhove is hemorrhaging places at the moment. He's lost out to Oscar Guccio, Roberto Baz as well in the meantime. So there is a lot of damage limitation that Matthias van der Kerkhove is going to have to do. Jims Merkelberg, I think, has just made it through on Jens Berzart going through into turn number 11. That is a change for 11th position as Alexis Constant through. For a change of position. That's on Marcus Glum from RSD Karting. Black and white warning flag shown to Matthias van der Kerkhove in the 236. Just caught that on the digital flag on the start-finish straights. And you can just see here that Marcus Glum trying to keep in the slipstream of Alexis Constant on the TB kart chassis into turn 5 onto the Europlan. Glum harder on the brakes, later on the brakes there as well. And you've got then Oscar Guccio not too far behind. Roberto Baz, Matthias van der Kerkhove, Jims Merkelberg now rounds out your top 10. Florent Dierdat from Luxembourg, the 217, has unfortunately retired from the race along with Casper Norman, who didn't even make it past the opening lap. So great success for brother Tobias. Casper has had the short end of the stick this weekend between the two brothers, I'm afraid to say. But Matthijs Merschout keeping good pace at the front end of the field. And his lead was nearly 6/10 of a second over Sam van der Heyden. It's now 6.5 tenths. Luca Leistra, P3. Fares Jalil, Alexis Constant, Marcus Glum, Oscar Guccio, Roberto Baz, Matthias van der Kerkhove, new fastest lap of the race. There's going to be a dive a little bit further back. Not too sure who that was, but it was going into turn number 1. But yeah, Merschout has got his hand on this race now. And finally, we see this man who's been... He's been waiting for his opportunity to shine in the new colours, and this is where the investment that RSD Karting have decided to put into this young man from Belgium. As we see again, Alexis Constant, Marcus Glum getting very, very close. Oscar Guccio up the inside, through he goes, and that's another position lost to by Marcus Glum. Down to 7th goes the Belgian in the 210. Roberto Baz aussi. And Roberto Baz as well, so insult to injury, 2 corners. And there's Matthias van der Kerkhove going through as well. Van der Kerkhove's going to get the run on Roberto Baz going down into turn 1. And he's got the move done. Roberto Baz also lost out to Glum at the same time. So it's like you lose 1, you lose 2, you gain 1. You gain 2, you lose 1. So it's like literally, it's like the to me, to you kind of situation. It's like playing X30 Senior musical chairs. So now we've got another, just under 3 minutes to go. Luca Leistra looking very, very racy, but he's got Fares Jalil now in front of him in the battle for P3.
Constant and Good Show do have time to catch and pass these two, given the opportunity. So, 2 minutes 30 et le drapeau à damier qui se verra donc avec un tour en plus. Donc Matthias Merskaut, 8 dixièmes d'avance pour l'instant, imbattable dans cette épreuve, le pilote RSD. Sam van der Heyden en deuxième position. Alors que ça passe à la corde là-bas pour Oscar Guccio sur Alexis Constant. Belle bagarre pour la 5e place. Guccio, le rookie français de la catégorie, en 5e position devant Alexis Constant. Matthias Van der Kerkhove, ça va de mal en pis malheureusement pour l'instant. Il a un petit peu de répit alors que Robert Thomas nous donne un superbe dépassement sur Marcus Glum là-bas, l'autre pilote RSD dans le top 10 avec Matthias Merskaut. Superbe foire en poigne. Glum qui donc perd une place. Il est désormais 9e devant Guimes Merkelbach. Dans ces derniers instants, eh bien, ça va continuer de se battre pour la moindre position encore facilement prenable. Et regardez Van der Kerkhove, il se rapproche d'Alexis Constant. Je disais qu'il avait un petit peu de répit, le pilote belge, après avoir été pas mal chahuté lors de ses tours précédents. Impossible pour lui de garder une position. Et voilà qu'il est occupé à en regagner de nouveau. Et Van der Kerkhove qui prend l'avantage sur Alexis Constant. Il passe de la 5e à la 7e place. Serait-ce le début d'une remontada potentielle pour le pilote Victor Helen qui a retrouvé un petit peu ses esprits, qui a retrouvé un peu de rythme dans ses pneus après avoir pas mal perdu. Il était dans le top 4, s'était retrouvé 7e à un moment de cette épreuve. Le voilà qui remonte et qui tente de sauver ce qu'il peut l'être. Un scénario similaire à ce qu'il avait vécu lors de sa dernière manche d'hier vendredi. Et ça peut évidemment porter un préjudice d'un point de vue psychologique aussi, là, lorsqu'un pilote semble aligner tous les dominos pour que ça fonctionne bien au niveau pneu, au niveau châssis, au niveau gestion, et puis qu'à un moment une course se retrouve la tête à l'envers avec des circonstances qui ne jouent pas en votre faveur. Mais le voilà qui semble de retour à de meilleures dispositions. Regardez, il met la pression là-bas sur Guccio et Luca Leistra. Oh, et Constant qui en profite pour repasser devant le pilote Victor Helen. Magnifique pendant au point à 4 là-bas. J'ai l'impression que Luca Leistra n'est pas au mieux de son rythme pour l'instant. Il est occupé à les retenir. Ça va être très très serré pour Luca Leistra de conserver cette 4e place, j'en ai peur. Voilà, de Kerkhove qui passe, Constant qui tente également d'ouvrir la porte. Et au premier virage, ça repasse devant Van der Kerkhove. Guccio qui tente de sauver ce qu'il peut l'être. Robert Thomas qui revient dans la même image. Ils sont 5 et vont vouloir en découdre jusqu'au bout. Il y a une 4e place à aller chercher. Souvenez-vous, Guccio qui tambourine à la porte, qui passe au virage numéro 5. Robert Thomas qui en profite également. Ça va être côte à côte au virage numéro 6. Il est à l'accord, Robert Thomas, et le pilote WGS Racing qui en profite pour les avaler tous les deux. Robert Thomas got the bog off special. Buy one, get one free on that particular occasion. So good work by the driver from WJS Racing. The timer has expired. We are now very shortly going on to our final lap. But Matthias Van der Kerkhove putting the frighteners onto Luca Leistra. And Matthias Merskaut is going to take us on to the last lap of the race. Van der Kerkhove having to fight tooth and nail. He's got Leistra in front of him. Van der Kerkhove is going to get the side draft on Leistra across the line. And here goes Roberto Abaz again. Here goes Guccio, here goes Constant. Leistra has just lost 4 positions coming out of the final corner and into turn number 1. And the MCK driver, where is he? Where is he? Has he tumbled? Has he slowed? Non, je ne le vois pas, mais il n'est pas en bord de piste. Mais que s'est-il passé là-bas pour notre pilote? Aïe, pas de chance. On va devoir y revenir d'ici quelques instants. Mais Robert Thomas et Matthias Van der Kerkhove pour l'instant là, toujours en pleine explication dans l'épingle du virage numéro 10. Que s'est-il passé pour Luca Leistra? Leistra's way down in the top 15. Way down in the top 15. Attention Constant là-bas, pardon Alex, mais dans les derniers instants, ça se bat pour les ultimes places à aller chercher. Pendant ce temps-là, la victoire, elle aura été âprement disputée dans les premiers tours. Pour la domination, pour son premier succès du week-end, Matthias Merskaut, Sam van der Heyden, une victoire déjà dans la besace, la 2e place. Fares Jalil isolé. 4e place, il sauve les meubles, Matthias Van der Kerkhove, après avoir facilement tout perdu à quelques instants de cette épreuve. Le voilà qui termine 4e, Robert Thomas 5, Guccio 6, Constant, Guimes Merkelbach, Luca Orsica, François Delati 10e et Luca Leistra, bon dernier quasiment dans la hiérarchie, 24e. Et je pense même qu'il il a abandonné ou alors il n'a pas encore passé le drapeau à damier, mais fin d'épreuve totalement ruiné pour Luca Leistra. Yeah, so Matthias Merskaut becomes a new race winner and takes his first qualifying heat victory for RSD karting. Well done to the man from Belgium. Sam van der Heyden takes P2 ahead of Faris Jalil. Matthias Van der Kerkhove takes P4 with the fastest lap of the race of 55.081. Roberto Baz made up 5 places to finish 5th, ahead of Oscar Guccio, who started 13th, finished in P6, ahead of Alexis Constant, Gilles Merkelbach, Lucas Orsica and François Delati, completing your top 10.
Marcus Klum 11th, ahead of Thierry Kinard, Jens Berzart, Rafael Linders. Jules Van Hool started 26th, finished 15th. Ahead of Rosanne Den Driver, Senna Pessel, Maxime Prudhomme, Mathis Renette and Jesse Polderdijk completing your top 20. Matt Simon, Dennis Bowman, Moritz Moore rounding out the 23 drivers that completed all 12 laps. Unfortunately, it looks like Luca Leistra had a sudden loss of power. Technical issue for the 372 from MCK Racing. With Florent Dierdar out on lap 3, Casper Norman out before the first lap had been completed.